Flow through the Flow pipe. through. Okay, flow through the pipe. Correcta? Yes, sir. Okay, flow through the pipe ஒரு simple metal pipe வந்து நம்ம create பண்ணோம். And அந்த பைப்பில் வந்து some amount of fluid வந்து நம்ம fill பண்ணோம். So we consider that the pipe is made up of copper and we fill that pipe with some amount of fluid. That is fluid what we have taken for our analysis is water. So after that we proceeded with the meshing procedure. Then in setup process we tried to solve those equations, and after that என்ன ஆச்சு, நம்ம நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நியர்லி 11 lakh எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துருந்தோம். ஸோ அதால் என்ன ஆச்சு, நம்மளுக்கு காம்படிஷனல் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு. ஸோ வி ஸ்டாப் வித் சம் 50 or 40 ஐட்ரேஷன்ஸில் வி ஸ்டாப்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் ப்ராசஸிங்கு டைரெக்டாக வி வெண்ட் அவுட். கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே, ஜஸ்ட் ரிசல்ட் ப்ராசஸிங் பார்த்துட்டு கிளாஸை வந்து வில் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ மண்டேலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்ன பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தோம்? வாட் ஆர் ஆல் த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தட் வி ஹவ் கிவன்? ஸோ இன்லெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the fluid is entering at some 300 Kelvin, that is at room temperature. ஸோ அவுட்லெட்டில் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா it is around some 428 Kelvin. கரெக்டாக 428 Kelvin. So this is your inlet. Okay, this is your inlet which remains at constant temperature, and this is your outlet. Okay, and this is said to be your outlet. Okay, நம்ம வால் பவுண்டரி கண்டிஷன் என்னப்பா கொடுத்தோம்? ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். 6 to 3 Kelvin. 350 degrees Celsius, sir. ஆமாம், தட் இஸ் த வால்ஸ் ஆஃப் தி டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பின் மெயின்டைன்ட் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 350 degree Celsius. இஃப் இட் இஸ் ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் திஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது டியூப் வால் வந்து 350 degree Celsius கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணோன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த ஃப்ளூயிட் என்டர்ஸ் அட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 300 Kelvin, so what will be the temperature of the fluid at the outlet? And also in each and every section, okay, in between that is the length of the pipe வந்து ஒரு 500 mm நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். for a length of 500 mm, what will be the pattern of heat transfer? Okay, what will be the pattern of heat transfer the fluid will undergo? Okay, so initially at the length 0ல what will be the temperature? For example, at the length of 100 mm profile எப்படி இருக்கும், 200, 300 so on to 500 mm. that is at the outlet section வந்து நம்மளுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல் கிடைக்குங்கிறத we are going to study with this simulation analysis. Okay, so previous class வந்து we have seen how to create this temperature profile. Okay, how to create this temperature profileங்கிறத ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ நீங்களும் வந்து சொல்லலை. ஸோ ஐ வில் ஷேர் தி வீடியோ of the previous class after the end of today's class, and with this we can also do a small animation. Okay. There is an option called as animation. Go to animation option, keyframe animation.
flow எப்படி ஃபார்மேட் பண்றீங்களா? ஓகேப்பா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் செலக்டிங் திஸ் மிடில் பிளேன். ஓகே, ஐ எம் செலக்டிங் திஸ் மிடில் பிளேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஓகே டு த டாப் கார்னர், towards the top right hand side of your results processing tab. You can find an option called as animation. Okay, so just click that animation and இங்கே வந்து நம்ம நிறைய planes வந்து நம்ம create பண்ணிக்கலாம். Okay, for example, initially I have created only one plane at the middle of the pipe, that is at a distance of 250 mm from inlet. I have created a plane and I named it as plane number 1. Okay, I am just clicking that plane and I am starting this animation. Okay, okay, just take a look at this. Okay, so this is how the temperature of the fluid will change. Okay, so initially it will be 300 Kelvin. It will be around 300 Kelvin as you see now. As the fluid gradually moves along the length of the pipe, so இப்போ temperature வந்து எப்படி vary ஆகுதுன்னு பாருங்க. Okay, so along the length of the pipe fluid move ஆக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ தெரியுதா? ஸோ அலாங் த லென்த் ஆஃப் த பைப் ஃப்ளூயிட் மூவ் ஆக என்ன ஆகுது? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஓகே, டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் heat transfer surface area. Okay, so similarly the reverse thing now happens. So again from inlet to outlet move ஆகும்போது just take a look at this animation. Okay, so easily you can understand how the heat transfer inside a pipe take place. So in this animation tab, towards the bottom of this animation tab, you can set the speed of the movement of this frame. Okay, speed of the movement of this frame can be set up over here at the bottom corner of this animation tab. Okay, so this is how the animation this is how the fluid flow inside a pipe will take place. Okay, so this is the second thing. And the third one வந்து பார்த்தீங்கன்னா the contours. Okay, that's not the contours, the velocity vectors. Okay, velocity vectors in the sense the fluid molecules வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இந்த அவுட்லைனை மட்டும் பாருங்கப்பா. just take a look at the arrowheads alone. Okay, the arrowheads வந்து எப்படி பாருங்க? Can anyone of you tell me what is the pattern of these arrowheads? Whether it is uniform or whether it is in order or whether it is whether it has in disordered fashion. Can anyone of you tell me? Can anyone of you tell me? சீக்கிரமா சொல்லுங்கப்பா. சார் யூனிஃபார்மா இருக்கா? நல்லா பாருங்க, யூனிஃபார்மாவா இருக்கு. இப்போ பாருங்க, யூனிஃபார்மாவா இருக்கு. So uniform in the sense it should have an notch like profile. கரெக்டா? notch in the sense என்னது? ஒரு intersection symbol மாதிரி இருக்கணும். கரெக்டா? it should be in the form of an intersection symbol. Rather at the top corner or at the top end வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has some amount of deviation. கரெக்டா? So it starts from here, the profile starts from here. So as the fluid particle moves, so at the top it has some amount of disturbance. ஓகேவா? அந்த some amount of disturbance வந்து ஏன் இருக்கு, எதுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, பிகாஸ் நம்மளோட ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் வந்து என்னப்பா வருது இந்த ப்ராப்ளம்க்கு? வாட் இஸ் த ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் தட் வி ஹவ் அப்டைன்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம்? ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம அவுட்லெட்டில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா அ லைன். ஓகே, நான் வந்து ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணி அவுட்லெட்டில் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி. ஓகே, வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆர் how does the velocity of the fluid acts upon the outlet section of this pipeங்கிறத நம்ம ஒரு plot மாதிரி இப்போ போட போகிறோம். ஓகே, so just tell me what is the Reynolds number that we have calculated. ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து சொல்லியிருப்போம் நம்ம.
2293, sir. So it is beyond 2000, right? So the value of Reynolds Sir. number that we have obtained is above 2000, which means that Turbulent. the flow is said to be turbulent. Okay, turbulent in the sense, so the velocity profile எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? வேரி ஆகும். ஆனா எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஸ்மூத்தா இருக்குமா, இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருக்குமா, இல்ல ஜிக்ஸாகா இருக்குமா, இல்ல எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லுங்கப்பா, எதுவும் ஐடியலா இருக்காதீங்க. ஜஸ்ட் டெல் மீ வாட் எவர் யூ நோ. சார் ரஃபா இருக்கும் சார். So rough in the sense it will have some amount of disturbance in that, correct? The plot will have some amount of disturbance, or we can clearly see the variation of variation of plot can be easily detected, correct? So அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நான் வெறும் இந்த ஒயர் ஃப்ரேமை மட்டும் இப்போ வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பைப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த இன்லெட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி அவுட்லெட். So for easy understanding, this is the inlet and this is the outlet. Okay, this is the inlet and this is the outlet. For outlet sectionல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் வந்து ஒரு லைனை வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேவா, I am going to create a line along the outlet section of the pipe. Okay, so what is the inner diameter, pa? What is the inner diameter that we have considered? 22 mm. 22 mm. So half of the diameter will be radius, correct? Sir. Yes, sir. அப்போ 11 mm வருமா? 11 mm, sir. Okay, 11 mm தானே? Okay. ஓகே, ஸோ தெரியுதாப்பா, எல்லோ கலர்ல ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, தெரியுதா? Yes, sir. ஓகே, ஸோ அந்த லைன் லொக்கேஷன் போய் என்ன பண்ணுறேன்னா, அந்த லைனுங்கிற ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ லைனுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு நம்ம அவுட்லெட் செக்ஷனில் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் மெத்தட் மூலியமாக ஐ எம் கிரியேட்டிங் எ லைன் அலாங் தி அவுட்லெட் செக்ஷன் ஆஃப் தி பைப். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த லைனில் வந்து எனக்கு வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னு நான் இப்போ ஸ்டடி பண்ண போகிறேன். ஓகேவா, இந்த லைனில் நம்மளுக்கு வெலாசிட்டி எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ அதுக்கு இப்போ இது வரைக்கும் கிளியர் இல்லைப்பா எல்லாருக்கும்? The line la I am going to study the velocity. So before going to plot our velocity profile, you just take a look at this. Okay, just take a look at these vectors. Okay, so இப்போ இந்த vectors வந்து என்ன மாதிரி பாருங்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து அவுட்லெட் செக்ஷன்ல இருக்கிற ஃப்ளூயிட் உடைய வெக்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வெக்டாரை தான் என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கிராஃபா வந்து பிளாட் பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஓகே, இது மட்டும் இந்த ப்ரொஃபைலை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த வெக்டார் ப்ரொஃபைலை மட்டும் ஜஸ்ட் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த வெலாசிட்டி வெக்டார் தான் என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போது ப்ரொஃபைல் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் we are going to draw with respect to these vectors now. Okay va, so I am disabling these vectors and I am going to, before drawing the velocity profile என்ன பண்ணனும், நான் வந்து இப்போ chart வந்து செலக்ட் பண்ணனும். ஓகே, towards the top end பாத்தீங்கன்னா இங்க chart ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு, ரிசல்ட்ஸ் ப்ராசஸிங். ஓகே, chart ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, கிளிக் பண்ணி ஓகே செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த சார்ட்டுக்கு எதனா டைட்டில் வேணும்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ velocity profile அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகேவா, ஸோ ஆர்பிட்ரரிலி ஐ எம் கிவிங் தி டைட்டில் as velocity profile. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சீரீஸ்னு இருக்கும், அதில் போயிட்டு இங்கே லொக்கேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா, இந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ண லைன், ஓகே, நம்ம ட்ரா பண்ண லைன் நம்பர் 2. ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இது செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்கணும், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் போயிட்டு நான் வெலாசிட்டிங்கிற வேரியபிளை ஐ எம் செலக்டிங். ஸோ செலக்ட் பண்ணி அப்ளைன்னு கொடுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஓகேவா, அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது,
வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒய் டைரக்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். ஓகே, ஒய் டைரக்ஷன் அண்ட் இசட் டைரக்ஷன். டைரக்ஷன் வருமா, என்ன வரும்? ஓகே, ஓகேப்பா. இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல்லேருந்து உங்களுக்கு என்னப்பா தெரியுது? ஸோ இங்கே எதுக்கு நான் ஒய்ன்னு செலக்ட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒய் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் த டைரக்ஷன் அலாங் விச் த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இந்த 3D வியூவரில் பாருங்கள். ஓகே, சரி, ஆமாம், அலாங் இசட் டைரக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ நடக்குது. ஓகேவா, நாட் ஒய், அலாங் இசட் டைரக்ஷன் வந்து ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ நடக்குது. ஸோ அலாங் த ஒய் டைரக்ஷன் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வர்டிக்கலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி, தட் இஸ் அலாங் த ஒய் டைரக்ஷன் நம்ம அந்த லைனில் அந்த லைன் வந்து இப்போ வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, அதை தான் வந்து இந்த சார்ட் வியூவரில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த பிளாட்லேருந்து நம்மளுக்கு என்னப்பா தெரியுது? வாட் கேன் வி கன்க்ளூட் ஃப்ரம் திஸ் பிளாட்? ஸோ சொல்லுங்கப்பா, வாட் கேன் வி கன்க்ளூட் ஃப்ரம் திஸ் பிளாட்? ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த வெலாசிட்டி விச் வி ஹவ் சூசன், த கரஸ்பாண்டிங் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த டர்புலண்ட் ரெஜிம். ஓகேவா, ஓகே, if the Reynolds number lies within the laminar regime na, the profile which we obtain will be of என்னது, ரொம்ப ஸ்மூத் ப்ரொஃபைலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ டர்புலண்ட் ரீஜனில் லை ஆகுறதுங்கிறதால தான் என்ன இருக்குது, நம்மளுக்கு இந்த நிறைய மாதிரியான டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த வெக்டார் ப்ரொஃபைல் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். கரெக்டாக? இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு க்ளோஸ் லுக் எடுத்திங்கன்னா அங்கேயே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெக்டார்ஸில் வந்து நிறைய விதமான டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம், அண்ட் இட் ஹேஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் திஸ். ஸோ எஸ்பெஷலி இன் திஸ் போர்ஷன். ஓகே, அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து இந்த ப்ரொஃபைலில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, இந்த வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைலில். ஓகேவா, ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா யுவர் velocity plot, and this is how you have to generate your temperature contours and velocity vectors. Okay, so that's all about your simulation regarding flow through a pipe. Flow, that is flow of liquid fluid through a pipe. Okay va, so is there any doubts in this? ஸோ எல்லாரும் இது வரைக்கும் புரியுதுல்லப்பா? ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்த வீடியோவும் சரி, ஸோ இப்போ பண்ணுற வீடியோவும் சரி, நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் டீம்ஸில்.